Welcome to the first episode of We the Future, a fond tribute to Dr. Hansaben Bhatt. We the Future is about all the children born under Hansaben's care. Each episode is not only full of memories of Hansaben, but mainly about these remarkable young people who are creating a bright future for themselves and for all of us. Meet Saransh and Sparsh, both very intelligent engineers, both born in Gitanjali Hospital and who are both making their mark in their respective fields of work. So my name is Saransh Joshi. I was born and raised in Gandhidham. In fact, born here at this place only. And I am basically a structural engineer. We have a structural designing firm named Sparsh Joshi and Associates. And I'm also currently doubling up as a fire safety professional here. I do have a certain set of hobbies. I'm not sure if I have been loyal to them in the recent past, but it's like I do like reading books, listening to certain genres of music, and I am actually very vocal about my political views. I like to voice them wherever I can, on whichever platform I can. But I am a very ardent watchdog of international politics, diplomacy, and current affairs. I would say I had my fair share of memories here. અહીંયા જન્મ્યા હોઈએ ત્યારે તો આપણી ઓફકોર્સ એઝ અ ચાઇલ્ડ યુ હેવ નથિંગ ટુ રિમેમ્બર, ઓનલી યોર પેરેન્ટ્સ રિમેમ્બર. But I had this privilege to see kids getting born, because almost everyone in my society was born here. All my friends and the younger brothers and sisters were born here. So my first clear memory of this place is when my uncle's son, Rajesh Joshi. So my uncle Samip Joshi's son was born here in 1997. So that's my first very clear memory of Hansaben. And then back then as a kid, we used to have this notion that if you need a baby, if you need a younger brother or a sister, you pray to God, and then God conveys your wish to this lady called Hansaben. So this is how it was. એટલે સિમ્પલ વર્ડ્સમાં ત્યારે ટૂથપેસ્ટ કોને કહેવાય એ ખબર નથી, કોલગેટ કહેવાય. એ રીતના ડૉક્ટર કોને કહેવાય ખબર નથી, પણ હંસા ભટ્ટ એ રીતના. સો આફ્ટર લાઈક આઈ વોઝ 6 or 7 I got this concept of a doctor. એટલે કે ડૉક્ટર એક પ્રોફેશન છે અને એમ ડૉક્ટર હંસા ભટ્ટ ઇઝ અ ડૉક્ટર, ડૉક્ટર દિનેશ અરાની ઇઝ અ ડૉક્ટર, ડૉક્ટર હેમાંગ પટેલ ઇઝ અ ડૉક્ટર. સો બિફોર દેટ ઇટ વોઝ લાઈક કે જેમ આ ટૂથપેસ્ટની જગ્યાએ કોલગેટ હોય એવી રીતના ડૉક્ટરની જગ્યાએ હંસા ભટ્ટ હોય. એના પછીની જે તરત મેમરી છે કે ક્યારેક કોઈકનું યંગર બ્રધર કે સિસ્ટર જન્મ્યું હોય તો અહીંયા આવ્યા હોઈએ, તો એ રીતના તો ફ્રિકવન્ટલી હતું જ. બટ પ્રોમિનન્ટ મેમરી ઓફકોર્સ વેન માય યંગર બ્રધર સ્પર્શ વોઝ બોર્ન. સો એનો બર્થ યર 2000 છે. ઇટ વોઝ જસ્ટ 3 months બિફોર ધી અર્થક્વેક, 16th October 2000. તો ત્યારે પ્રોમિનન્ટલી રહ્યા હોઈએ તો એ બધી વાત મને યાદ છે. એમનો ફેસ મને ત્યારનો યાદ આવે છે ડૉક્ટરનો, અને ત્યારે એમને કન્સલ્ટ કરતા હોય, મારી મધરને ત્યારે એડમિટ કરેલા હોય. So she had a very calming presence. Her presence induced a sense of calm. Other નહીં તો હોસ્પિટલમાં એક એન્ઝાઇટીનો એક સતત સ્ટેટ હોય. But then there are people, like when they walk in, there is a certain aura that follows them. So she was like one of those few doctors જેમનો એક સ્ટ્રોંગ પ્રેઝન્સ તમને નાની ઉંમરે બી ફીલ થાય એમ. She had a certain strong personality with, like there are a lot of doctors, there are a lot of physicians, but you can't say that about everyone. I mean, but certain doctors have a certain aura. Their presence is felt around when they walk in the room. So I could, as a kid, as a 8-year-old kid also, I could feel that. And that's like been a very pertinent observation for a lot of people, because she was very famous. I mean, I remember when we were asked to like define what we would want to be when we grow up. મને ગુજરાતીની અંદર એસે હતું, મને શું થવું ગમે. So one of the girls in our class, I think, I'm not sure which one of them, because there were like 3 or 4 of them in a group, but one of them said કે મને મોટા થઈને હંસા ભટ્ટ જેવું બનવું છે. So she wanted to become a doctor, and she said she wanted to become a doctor like Dr. Hansa Bhatt. So that is the legacy that she has left behind in Gandhidham. For people born in 80s and 90s in Gandhidham, she definitely holds a very prominent place. And એ અમારા માટે એક પેલું સ્પેસિફિક થઈ જ ગયું હતું કે અહીંયા હોસ્પિટલ હોય અને સામે હેપી હાર્ટ્સ હોય. સો ડૉક્ટર હંસા ભટ્ટ
and Anju Kothari ma'am. They have a very special place in the childhood of many people from my generation. So જ્યારે એકદમ ભૂકંપ પછીના ટાઈમમાં અમે અહીંયાથી નીકળતા, સ્કૂલ બસ નીકળતી હોય, ઓટો રિક્ષા નીકળતી હોય, તો પહેલે તો 2-3 વર્ષ થોડુંક એમ ગ્રાસ કરવામાં જ તકલીફ પડતી હતી કે અહીંયા પેલું હેપી આર્ટ્સ તો છે પણ અહીંયા એક હોસ્પિટલ હતી, એટલી ભીડ રહેતી હતી, એટલું હસલ હતું, એ ક્યાં ગયું બધું આ રીતના એમ. તો એમ ગ્રેજ્યુઅલી 2003-4 આઈ થિંક સુધી એ વસ્તુ એમ અખરતી હતી જાતી વખતે, કારણ કે બહુ એક મગજમાં નાનપણમાં એક બેસેલું હોય કે તમારી અંદર કે અહીંયા ડૉક્ટર મેડમ છે ને અહીંયા એક બહુ મોટી હોસ્પિટલ છે અને અહીંયા છોકરાઓ સતત જન્મતા જ હોય તમારી સોસાયટીમાંથી, તમારા ફ્રેન્ડ સર્કલમાંથી, તમારા આજુબાજુમાંથી, અરસપરસમાંથી કે સ્કૂલમાંથી કે ક્લાસની અંદર. Honestly, the privilege is mine because મારા મધર ને ફાધર નોટ જસ્ટ લાઈક નાના હતા ત્યારે પણ લોટ ઓફ ઇન્સ્ટન્સીસ દે ડુ રિમેમ્બર ડૉક્ટર હંસા ભટ્ટ વેરી ફોન્ડલી. Like they have lots of small episodes કિસ્સા જે નાના કહીએ to share. And she had this like જે કહેવાય ને મધરલી, મારા જે મધર ડિસ્ક્રાઇબ કરતા હતા કે there was a motherly trait to her that defined her personal touch. કે ખાલી ડૉક્ટર આવી વાત કરીને જાય એક પ્રોફેશનલ નહીં, but there was a very personal touch within her that comforted a lot of mothers. So that's very essential when you are dealing with mothers. સો એ જ હંમેશા મેં એક એ બી ઓબ્ઝર્વેશન પર્ટિનન્ટ મારું રહ્યું છે કે અલોંગ વિથ પેરેન્ટ્સમાં બી ધ મધર્સ ધોઝ હેવ ગિવન બર્થ દે હેવ ફાઉન્ડ અ લોટ ઓફ સોલેસ. ધ પ્લેઝર ઇઝ માઇન. થેન્ક યુ. So I'm Sparsh and right now currently I'm pursuing 4th year of my ICT engineering and currently I'm interning for Blinkit, which was Grofers, and I am a data science intern, so basically all of my life is right now into coding. And so I was actually born here in this very place in October of 2000. I was just born 3 months prior, so it's exactly 3 months and 10 days. So I was born in I think 16 October and 26, yeah. So basically when I was born, like the whole situation was like very normal કે ભાઈ ગાંધીધામ એકદમ અલગ જગ્યા હતી પહેલાંના ટાઈમે કે ભાઈ ઇટ વોઝ અ સ્લો સિટી કે જે જગ્યાએ આપણે ક્યારે પણ જ્યારે પેદા થયા ત્યારે આપણે એમ એટલે જેવા વાઇબ્સ આપણે હવે આવે છે એનાથી એકદમ અલગ હતા એવી રીતે મેં સાંભળ્યું છે. બટ after earthquake it became a very fast paced city. Everything was just moving very fast like it is right now. It's too quick. But એ ટાઈમે મને યાદ છે કે જ્યારે હું મતલબ નાનકડો હતો કે જ્યારે સમજી લો હું 5-6 વર્ષનો હતો ત્યારે એવું થયું કે મારે જવું હતું બહારે ફરવા માટે અને ઓબ્વિયસલી હવે આટલા નાના છોકરાને તો તમે ક્યાં લઈ જાઓ. તો આઈ થિંક મારો ફર્સ્ટ મેન્શન ત્યારે હતો કે જ્યારે મારા પપ્પા મને ગાડીના અંદર લઈ આવ્યા હતા તો તમે એટલે ક્યાં જાઓ છો તો ઇટ્સ હંસાબેટના ચકરા પાસે. સો એટ ધેટ ટાઈમ આઈ કેમ ટુ નો કે હા કે હુ ઇઝ હંસાબેટ. એન્ડ બિકોઝ ત્યાર સુધી એવી મારામાં ક્યુરિયોસિટી નથી કે ભાઈ વેર એક્ઝેક્ટલી વોઝ આઈ બોર્ન ઓર એનીથિંગ લાઈક દેટ, વેર એક્ઝેક્ટલી ઇઝ દેટ પ્લેસ. એન્ડ સો દેટ્સ હાઉ આઈ કેમ ટુ નો અબાઉટ ડૉક્ટર. અને એના સિવાય બાકી મારા તો એટલે પર્સનલ મેમરીઝમાં તો આઈ કુડન્ટ બિકોઝ લાઈક આઈ વોઝ ટુ યંગ. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ મેં પોતાના મધર ફાધરથી ઘણી બધી વસ્તુ સાંભળી છે ડૉક્ટર વિશે કે શી વોઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટ વિથ હર બિલીવ્સ એન્ડ શી વોઝ વેરી સ્ટ્રિક્ટ વિથ હર પેશન્સ ઇન ધ સેન્સ દેટ she wanted them to follow what they asked for and it was for their own good. So it was not કે ભાઈ તમે કોઈકને વઢો છો કે તમે કોઈને ડિમીન કરવા ઈચ્છો છો, but it was more about કે you were ardent with your beliefs and those beliefs then shaped better for the child, right? So in that way I remember her and I'm like in this place where I was born. So it also like gives you a very meta feeling to as to say. So that is how I know her. જ્યારે પણ મતલબ આજે પણ હું આઈ એમ રાઇટ નાઉ હિયર લાઈક આઉટ ઓફ માય યુનિવર્સિટી એન્ડ આઈ એમ રાઇટ નાઉ હિયર. તો હજી પણ હું જેમ કે વોક કરતો હું તો હજી મતલબ હંસાબેટનો ચક્રો જે આપણે કહીએ એ એટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ એટલે છે કારણ કે સે સમવન હેઝ બિલ્ટ સમથિંગ અને તમારું નામ એના ભેગું અટેચ થતું હોય એનો મતલબ કે તમારી લેગેસી કેટલી વધારે આગળ રહી છે કે ભાઈ આ ગાંધીધામ એમ સિટી નાનું છે બટ એના અંદર એવું હોવું કે ભાઈ આટલા બધા લોકો તમને આમ ઓળખતા હોય કે તમે એનું નામ કલેક્ટિવલી તમારા નામના આસપાસ થઈ જાય કે ભાઈ આ જગ્યા છે હંસા ભટ્ટના કારણે ઓળખાય છે કે ભાઈ તમે કહો કે
people signify it like that. So matlab you can only understand the legacy that a person comes from. And that legacy continues till date. એ પોતાના અંદર એક બહુ મોટી અચીવમેન્ટ છે કે ભાઈ આફ્ટર સમવન ઇઝ ગોન કે તમે આટલું વધારે યાદ રાખો કોઈને અને એટલા લેવલ સુધી યાદ રાખો કે હજી સુધી એ વસ્તુ એના ભેગી અટેચડ છે. એ આઈ થિંક એ કેટલી મોટી વસ્તુ કહેવાય કે ભાઈ આ લેવલનું તમારા ભેગું કોઈનું કનેક્શન હોય. So that can only come from character, that can only come from courage, and that's how people should remember it. Thank you. Hope you enjoyed meeting Saransh and Sparsh. Do leave your comments and likes to encourage their thoughts and aspirations. Please also subscribe to this channel, We the Future, to be notified of all the new videos coming up. Thank you for watching.